सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामि नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। கீதையினுடைய 3வது அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்ப்போம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கர்மத்தை செய்ய வேண்டிய அவசியத்தை குறித்து பல்வேறு விளக்கங்கள் உதாரணங்கள் மூலமாக எடுத்துரைக்கின்றார். போன வாரம் நாம் பார்த்த உதாரணம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஜனக மகாராஜாவுடைய உதாரணத்தை அவர் சொல் karmaṇaiva sansiddhim āsthitā janakādayaḥ loka-saṅgraham evāpi sampaśhyan kartum arhasi. ஜனகர் போன்ற மன்னர்கள் எல்லோரும் ஒருவேளை அவர்கள் ஞானத்தை அடையவில்லை என்று நீ நினைத்தாய் என்றால் அவர்கள் சித்த சுத்திக்காக கர்மத்தை செய்கிறார். அவர்கள் ஏற்கனவே ஞானத்தை அடைந்து விட்டார்கள். அவர்கள் கர்மத்தை செய்வதற்கு எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை. கர்மம் அவர்களை நிர்பந்தப்படுத்தாது. அவர்கள் கர்மம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நினைத்தால் loka-saṅgraham evāpi sampaśhyan kartum arhasi. லோக சங்கிரகத்திற்காகவாவது கர்மத்தை செய்ய வேண்டும். whether it is purification of the mind or the realization of the self, அது மன தூய்மை அடைய வேண்டும் என்றாலும் லோக சங்கிரகத்திற்காக செய்ய வேண்டும். இல்லாவிட்டாலும் கூட ஞானத்தை அடைந்து விட்டார்கள் என்றாலும் கூட லோக சங்கிரகம் ஒன்று இருக்கின்றது. Because realization is not possible for any individual who has realized the truth. யாரெல்லாம் இந்த உண்மையை உணர்ந்தார்களோ அப்படி உண்மையை உணர்ந்த இந்த ஞானிகள் எல்லோரும் இந்த லோகத்தை ஆதாரமாக வைத்துதான் உண்மையை உணர்ந்திருக்கின்றார்கள். So without this world offering you us this knowledge, we cannot realize the truth. இந்த ஞானம் கூட நமக்கு எங்கிருந்து வருகின்றது? இந்த ஞானம் கூட இந்த லோகத்திலிருந்து தான் வருகின்றது. See, the ordinary people are in the initial stages. ஆரம்ப காலத்தில் சாதாரண மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் காரியங்களை எல்லாம் செய்யும் பொழுது ஏதாவது பெறுவதற்காக நாம் காரியங்களை செய்கின்றோம். See, we don't have something. In order to get it, we perform karmas. இல்லாத ஒன்றை அடைவதற்காக கர்மங்களை எல்லாம் செய்கின்றோம். ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைந்த பிறகு அது உலகமாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஞான சித்தியாக இருக்கட்டும், அது கர்ம சித்தியாக இருக்கலாம், ஞான சித்தியாக இருக்கட்டும். சரி, அடைய வேண்டியதை அடைந்த பிறகு இனி செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லைன்னு இருக்க முடியாது. ஆரம்ப காலங்களில் ஒன்றை அடைவதற்காக நாம் கர்மங்களை செய்தோம் என்றால் அடைந்த பின் எதுவெல்லாம் அடைவதற்கு நமக்கு துணை புரிந்ததோ அவற்றுக்கெல்லாம் திரும்ப செலுத்துவதற்காக கர்மங்களை செய்ய வேண்டும். So the jnana is also to perform karma in order to repay their debt to this world. அவர்கள் உண்மையிலேயே கடன்பட்டிருக்கின்றார்கள். There is sense of duty, there is a sense of responsibility, because they have taken everything from this world, including the knowledge. இந்த உலகத்தில் யாரும் சுயமா கிடையாது. யாருக்கும் எதுவும் தானாக வருவது கிடையாது. Each one of us is indebted to somebody. நாம் ஒவ்வொருவரும் யாரோ ஒருவருக்கு நாம் கடன்பட்டிருக்கின்றோம். அப்படி ஒரு நன்றி விசுவாசத்துலதான் இந்த உலகமே இயங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றது. பெறுவதற்காக கர்மங்களை செய்தனா எல்லாவற்றையும் பெற்ற பிறகு அப்புறம் திரும்ப கொடுப்பதற்காக கர்மங்களை செய்ய வேண்டுமா இல்லையா? ஏன்னா அப்படி கர்மங்களை செய்ததால் தானே பெறுபவர்களால்
பெற முடிந்தது. இப்ப ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் எல்லாம் மீண்டும் இந்த ஞானத்தை அவர்கள் ஒருவேளை கொடுக்காமல் இருந்தார்கள். அடுத்த ஞானத்தை அடைபவர்களுக்கு ஞானம் எங்கிருந்து வரும்? So all the time people have work. So in order to get, if you work, then we have to work in order to repay our debt also. It is not one way. Always the world is not one way. ஏதோ ஒரே ஒரு மார்க்கம் கிடையாது. It is two way. So either way we have got the responsibility. அதனால தான் இந்த பொறுப்புங்கிறது அது எந்த பாஷையில சொன்னாலும் கூட the word looks so simple, responsibility, but performing one's own responsibility demands extreme courage, extreme alertness. Therefore Lord says, அது யாராக இருந்தாலும் இந்த உலகத்திலிருந்து இந்த தேகம் இருக்கின்ற வரைக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வகையில் கர்மங்களை செய்துதான் ஆக வேண்டும். அதனால இது யாராவது இதிலிருந்து விதி விலக்கான என்ன கிடையாது, யாருக்கு எந்த ஒரு விதி விலக்கும் கிடையாது. Now he gives the most wonderful example, most oft-quoted ஸ்லோகம். பகவத் கீதைன்னா இந்த ஸ்லோகம் தெரியாதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது. Our leader should lead from the front ன்னு சொல்றாங்க. ஒரு தலைமை பண்புடையவர்கள், ஒரு தலைமையை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் எவ்வாறு ஒரு செயலை முன்னிருந்து நடத்த வேண்டும். சில சமயம் ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிச்சு திடீர்னு காணாம போயிடக்கூடாது. So people, if you are leading, you should lead from the front. அது ரொம்ப முக்கியமானது. தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ளாமல் முன்னின்று நடத்துவதுங்கிறது ஒரு கலை. It is an art. நாம எல்லாம் முன்னிருந்து எல்லா காரியங்களையும் செய்யணும். ஆனால் எப்பொழுதும் நான் தான் செய்கின்றேன் என்று ஒரு மனிதன் ஒரு பொழுதும் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ளாமல் முன்னின்று நடத்துவதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை. நிறைய பேர் முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு 3000 பேர் இருப்பார்கள். நடத்துபவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார். சில நேரம் முன்னின்று நடத்துபவர்களுக்கு கூட அவர்களுக்கு ஏதாவது எல்லாவற்றிலும் கவனமாக இருப்பாங்க. அவர்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லைன்னா அவர்கள் அந்த விஷயங்களை குறித்து கவலைப்பட மாட்டாங்க. You see sense of responsibility, how wonderful it is. Why we respect all these responsible people? I always say that it is never, demanded. Respect is always commanded. Why somebody is commanding respect? Because that person, stand in front and does everything. ஆனால் ஒரு பொழுது தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ளாமல் இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஜெனரல் there is a general weakness. மனிதர்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ அவர்களுக்கு ஆற்றல் இருக்கோ இல்லையோ எப்பொழுதும் தங்களை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்ன்றதுல என்ன இருக்கும்? ஒரு ஆர்வம் என்பது மனிதர்களுக்கு எப்பொழுதும் இருக்கும். Now here is the sloka which talks about the quality of a leader, how one should perform one's own actions. அதுதான் இந்த 21வது ஸ்லோகம். யத்யதாசரதி ஸ்ரேஷ்டः தத்ததேவேதரோ ஜனः சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்ததனு வர்த்ததே. குருதேவ் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லும் பொழுது 3 தடவை சொல்லுவார். 3 தடவை சொல்லுவார். Seen in his videos, he repeats these slokas 3 times. It's a beautiful sloka. Yadyada acharati shreshta. Now it talks about shreshta purushas, but this sloka holds good for adama purushas also. If you can write this yadyada acharati adamaga kuda sollalam. So if your leader is shreshta, then all other people will follow. If the leader himself is delegated, if the leader himself is adamaga, then all the followers will take part and our they also will become adama. So it is always adama versus shreshta. Whom do you deserve to lead is also very important. நம்மை வழி நடத்துவதற்கான யாரால் வழி நடத்தப்படுகின்றோம் என்பது கூட நம்முடைய தகுதியை வைத்துதான் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. நம்மை வழி நடத்தக்கூடியவர்கள் உண்மையிலேயே சிரேஷ்ட புருஷர்களாக இருந்தார்கள், நம்மிடத்தில் என்ன இருக்கின்றது? அதற்கான ஏதோ தகுதிகள் இருக்கின்றது அர்த்தம்.
Suppose if we are not led by great people, then we don't deserve to be led by such people. For example, you see all our politicians today, whom guide this country, whom do we choose, whom do we select? Now, without naming them, I have to say that Yadyada, Adamas, these are all people. அவர்களுக்கு என்ன இல்லை தெரியாது. No interest in great values. But Arjuna, normally, the doubt in the mind of Arjuna மனதில் இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் என்னன்னு கேட்டீங்க. See, why are you asking me to take up this responsibility? Why are you asking me to do karma, to fight? எதற்காக நம்ம செய்யணும், கர்மம் செய்யணும்? See, we should understand karma is a great field. I also personally feel when it comes to karma, see, if you force somebody, then there is no joy. யாரோ ஒருத்தர் நம்மளை உந்தி நம்மளை முன்னாடி தள்ளி செய்ய all the time. If you are forced by somebody to do karma, then you don't discover joy in doing it. See, the moment you say that something I have to do, this is my responsibility, and the karma automatically. See, you should discover joy from within yourself. If you understand, karma is the greatest learning field. See, karmam செய்தால்தான் ஒன்றை நாம் சரியாக கற்றுக்கொள்வோம். Karma is the greatest book that we should go through. There is no point in just going through all theoretical books. வெறும் புத்தகங்களை எல்லாம் படித்து பிரயோஜனம் கிடையாது. We should get into action. So Gurudev always சொல்வாரு, roll up your sleeve and plunge deep into action, because action is the best learning field. ஆனால கடைசி வரைக்கும் ஞானிகள் கூட ஏன் கர்மத்தை செய்து கொண்டே இருந்தார்கள்? All the time something through that karma they have discovered. If you are a real learner, if you are really willing to learn, you will take up responsibility, because learning is always a joy. ஒரு விஷயத்தை நாம் கற்றுக்கொள்வதுங்கிறது அது ஒரு மகத்தான ஒரு விஷயம். So why are you asking me to do? அப்படின்னு சொல்றாங்க. First thing, you have to learn a lot. குரு நம்மள நிறைய கர்மங்களை செய் சொல்றாங்க. என்ன அர்த்தம்? Still there is a vast field for us to learn. உட்கார்ந்து உபதேசம் 1000 விஷயங்களை நம்ம உபதேசம் பண்றதை விட, there are tons of philosophies available, but more than that, the ounce of practice will teach you more than the tons of philosophy. ஒரு பெரிய லைப்ரரியே இருக்கலாம். ஈவன் ஐ ஹவ் சீன் சத்குரு சிவானந்த மூர்த்தி ஒரு பெரிய லைப்ரரியே இருக்கும். But not that libraries represent them, but not only their knowledge, theoretical knowledge, but I have seen them till the end. They have worked, because we have to learn. இவ்வளவு கர்மங்களை ஏன் செய்யணும்? நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சொல்லி. Sometimes you don't just learn from the books. நிறைய படிச்சுட்டே தான் இருக்கு. யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன், டாக்டரேட், எவ்வளவோ படிக்கணும். But learning from the life is very, very, very important. So recently when I went to Bali, not that say I went to Bali, I want to tell that to you all. உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக நான் சொல்லல. So in the airport of Bali, they have put a beautiful foundation of that country. See, I have also visited so many airports in our country. Nowhere we really see that what our country really represents, on what basic principles, what is the foundation of this nation. So they have beautifully put உள்ள நுழைஞ்ச உடனே நீங்க ஒரு பெரிய போர்டை நீங்க பார்க்கலாம். They have clearly put that this is the foundation of sustainable development. So these are all the principles on which we would like to work. So these are all the principles they meant for sustainable development. See, development is one,
But then sustainable development is something different. For us, the problem when we start something, we're interested, or enthusiasm, but over the period of time, continuously to retain that interest, that enthusiasm, to sustain it. It is not everybody's cup of tea. அதனால நாம சொல்லும்போது 25 வருஷமா கீதா சாண்டிங் நாம நடத்துறோம். See why we proudly say that ஒரு தடவை ஒரு வருஷம் நடத்தலாம், 2 வருஷம் நடத்தலாம், 3 வருஷம் நடத்தலாம். அப்புறம் என்ன after some time bored ஆயிடும். But continuously with sustained effort, with sustained interest and enthusiasm for a long period of time, that without deriving any material profit from it. See, it is only a loka-saṅgraham. You are not going to gain anything out of it. Of course, purification, all that is there. But for over the period of time, you are continuously, you start something, you don't just ஆரம்பிக்கும். ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல அப்படிதான் ஆரம்பிக்கும்போது நச்சிகேதன் மாதிரி ஆரம்பிக்கும். கோர்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது பார்த்து பிரம்மச்சாரியத்துல அப்படியே நச்சிகே, அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு விரோச்சனன் ஆயிடுவார். After some time, then see you have nothing to look up to. See that interest, that enthusiasm, See all our Gurudev, all these people. அதுதான் அந்த யக்ஷ பிரஷ்னத்துல சொல்லும் பொழுது நதி வேகேன வர்த்ததே. A beautiful statement. You don't see any boredom in that river. See, as it flows, it gains so much of momentum. And when it just merges in the ocean, it just gushes. அது ஏதோ வேற வழியே இல்லை, கடல்ல போய் கலக்கணும்னு அந்த நதி கடல்ல கலக்கிறது கிடையாது. அதனால இந்த ஓல்ட் ஏஜ்ல கூட என்ன இருக்கு, as you become more old, more enthusiastic, develop more interest for life. இது எப்ப மரணம் வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடாது. That means you have not learned anything. I have seen all these great people till their fag end of their life, until the last moment before they left their breath, they were so enthusiastic, lived such an inspired life. There was always a foundation. That foundation is for sustainable development. That is more important. It's not just a development for a period of time, but then there is no sustainability. But if you want to carry out something, you have to keep working. But then every day, whatever, even if I am coming here and I am taking this class, not I just do all these things just for the sake of doing. See, every visit, every time when I go to some place, when I come from place, there is a great process of learning. See, truth has kept you so much treasured. Another after realization also, they never thought they know everything. Even realized people never say that they know everything. Even they are also keep learning something. The world வந்து அதனால ககனா கர்மனோ கதின்னு பின்னாடி சொல்ல போறாங்க. See, the karma gati, even great people, Krishna and Rama, even these avataras also wondered about all this world and ways of the karma. It is always a wonder. Another, you should never approach any karma with a sense of boredom or mechanical mind ஓட நீங்க அதை approach பண்ணக்கூடாது. Because if you approach that, you will miss something. If you are an earnest thinker all the time, when you perform karma, then you will see that there is a development, sustained development. Your development also, your growth also, it will be a sustained growth. And people work around us. Their development, they will also, the Gurudev will grow steadily. Then they have put that, I will forward you in that broadcast group. I took the photo. They said these are the 3 principles. Then I remembered only this shloka. It is the heading itself, it's only Sanskrit heading. Most of the Bali language use is not of Sanskrit. It is a 3 hita karana. So this is the heading they have given. 3. Moonada. Hita. It is also hitam. Hita means welfare. Hita. Karana. Karana means these are all the instruments. 3 hita karana. அவங்களுடைய மெயின் பிரின்சிபல்
Their foundation of their whole this one is only Trihita Karma. What is the three principles, foundation on which they rule their country? Following or not, all that we do not know, but at least the very that motto itself is so inspiring. The first one is a person and God. Three relationships they say. The first and foremost relationship is a relationship between the person and God. ஒரு நேஷனுடைய மோட்டோவே எப்படி இருக்குன்னா எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் சிட்டிசன் ஃபர்ஸ்ட் ஈ ஷுட் கெட் கனெக்டட் டு தி லார்ட். ஆனா நம்மளுடைய நாட்டுல தமிழ்நாட்டுக்கு கடவுளை கும்பிடுபவன் காட்டு மிராண்டின் அவருக்கு கடவுள் கோயில் எதுக்கே சிலை வைத்து அண்ட் இப்போ எத்தியதா சரதி பாருங்க அதை பாருங்க சச் லீடர்ஸ் ஐ டோன்ட் பிளேம் எனிபடி because such leaders also needed at that period the society needed them. But for sustainable development, you cannot follow them. See, they are not. Ethiada charges later. If you say Kadavule Kumbudavam, Katamirandi, you start following them. Even the Virojananda are great people. They are all these Rakshasaras and Apsaras. In Puranas, they are God-fearing people. They never Kadavule Lane could have Sunade Kadaya. No, this is the first foundation they say. You see how beautiful it is. It is said the first relationship is person and God. Then they say that our second relationship is person and person. We mutually respect each other. We are more, and they demonstrate. Sometimes younger people are so sweet. The people are so gentle. They always come forward to help, even though if they do not know any language. You cannot see such a beautiful people. Today in Bali, 85% of people they are still Hindus, and we should feel ashamed because for them Hinduism and this culture means they hold it in a very high esteem and they practice it even today. Even today, what is the striking thing when you see all those places? இங்க நாம சொல்றோம் city life na வேற, village life na வேற. அங்க அப்படி இல்லாம there is no see they are all village people. சிட்டில இருக்கிறவங்க எல்லாம் கூட இங்க இருந்து கிராமத்துல இருந்து சிட்டிக்கு போனா அப்புறம் மேக்கப் மட்டும் இல்ல, the whole person attitude, character, everything changes. That native intelligence, that native purity, that native culture, that native இங்க இருந்து ஒரு மாமி அமெரிக்கா போனா முதல்ல ஜீன்ஸ் பேண்ட் போடுறாங்க. Just not to is just for humor I am telling you. The moment we leave our place, we leave our culture. The beauty of Hinduism, when you visit all this Cambodia, all these countries, the beauty of Hinduism is we never left our religion there. We have not imposed our religion there. Another Indonesia or பெரிய Muslim country இருந்தாலும் they respect Hinduism because we have not imposed our religion. Rather, we left our culture and values there for people to follow. Now, this is the biggest difference between other religion and Hindu religion. See, other religion, when they conquer, they try to impose their religion. There we have never imposed our religion. We have beautifully left our culture. Wonderfully, we have left our values. People, they follow the culture, those values with great sense of pride, which is lacking in our own country. So much of value, so much of culture. There you see all that 85% of the Hindus in Bali, sincerely they are following. Even they are all from small villages, they have migrated to the city life. They are not consumed by the city life. Even in the midst of all that city life, they follow the culture, they follow some tradition. How do they welcome people? How do they welcome? We say the Hari. அதே மாதிரி ஓம் ஸ்வஸ்தி அஸ்து. This is how they welcome everybody. We say Hari Om. எங்கேயாவது நமஸ்காரம் நாம சொல்றோம். Everybody, the moment you get down, you are greeted with this one word. Why I am telling we have to travel everywhere? Not that you have money. Usually you just go and see how far and wide this is called sustainable development in the society. This culture, this tradition, not only in this country, it has reached far places, but still, this religion is sustained. The moment you say that, when they see so much respect,
They give for that, they don't even know that I am a monk or sannyasi. But there were every people, there were four youngsters in Yogi Karta, they wanted to take photograph with me. All of them were smoking. Youngsters, they were all, holding cigarette in their hands. We want to take a photograph with you. I said, okay. I never said anything. The moment I said, okay, immediately they put all their cigarette. No, 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 they are talking in their own language, which I didn't understand. No, 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 he must be some great person. We should not smoke it. That is enough. Even that much of, some kind of, this is not in Bali. This is Yogi Karta. Yogi Karta hardly 3 to 4% Hindus only. The majority they are all Muslim, but even those Muslims are also have a, they have restored our Hindu temples there. Here people are, our own people are destroying our own temple. There, the entire that Muslim country, we have a huge Brahma Vishnu Shiva temple. It is almost next to Angkor Wat. Such a huge temple. The temple is restored and it is, beautifully protected by those rulers. So is it not wonder? See, these slokas you practically see them because they first believe it is only person to God. Whichever religion you follow, we don't mind because you worship God. Then there is a second principle we develop in a harmony. This is harmony. Harmony with a person. The third one, so beautiful, a person with nature. The nature. So they have beautifully as an individual, they are given three relationships. Individual relationship with God, individual relationship person, individual relationship with the nature. In India, God, there are people are there. Then there is a nature, full of resources is there. But all the relationship, everything is completely abused. Now they say this is the foundation for our sustainable development. Now, when you have these kind of principles, another you should not work without any principle. At the same time, you should have on something you have only principles, no work. Sometimes people keep working, but then there are no principles. So there must be a defined principles, then active performance should be there. That is a beautiful combination. You define certain principles. Because this is how I should begin my day. இப்படிதான் என்னுடைய காலை பொழுது நான் ஆரம்பிக்கணும் என்ன பண்ணணும் ஆனா you begin a day with a kind of principle. See that throughout the day, all your actions, all your performance should be based on those principles. This is not this trikarana. This is trigada karana. This is not such a wonderful. Now Krishna is telling about same thing. Why are you asking me to take responsibility? Why are you asking me to work? Never think that responsibility is a burden. Work is not a burden. The day we think that work is a burden, then we have not learned from it. So we always do work to learn from it, not learn from it. Now, just we see work only as a field of profit parking. All these airlines early used to be service. You board a flight, they give such a warm welcome with the water, all that now. ஒரு டம்ளர் தண்ணி கூட நீங்க கேட்டாதான் கொடுப்பாங்க. அது கூட அந்த கப்பல் அரை டம்ளர் தான் கொடுக்குறாங்க. No, slowly தண்ணி ஒரு ஏர் so slowly என்ன எடுத்து அப்படின்னா all this mentality of this serving. See, they have to run the airlines for a profit. But this profit motive என்ன எடுத்து it has removed entirely the aspect of service paid to ஒரு தண்ணி ஒரு சின்ன பாட்டு தண்ணி கூட if you have to pay and take, then where are we heading? அப்ப நமக்கு கர்மம்னால என்ன what I earn. No, remove that. By doing this karma, what I learn, just see that. What a difference when a person does the karma for earn. And if you understand, you will learn as earn also. But in this world, there is only earning. Then learning takes backseat. When we give importance for learning, then the aspect of culture, values now. If it is only earning,
And all these cultural values, everything takes a backseat. This is a big eye opener if you read this sloka from this light. And so many people read that board, they just pass it. But then when I read, it was wonderstruck. What a beautiful, structured principles. And most of the time, you do see people are exhibiting, those values in action. Now, what a standard all our, no, I'm not, sloka meaning you all know, I need not explain about all these slokas. No, what a standard they have set. That's what Yadyata Charati Shrestha. Shloka Pati. Yadyata Vadadi Shrestha. See, it is not Yadyata Vadadi Shrestha. See, Vadadi, there are 100 Upanishades are available. Anybody, the YouTube, there are so many, including me, we are all talking. But then there is something called Yadyata Acharati Shrestha. Acharati, whatever, they do, not whatever they say. அதனாலதான் சொல்றேன் அப்படின்னு குழந்தைங்க நம்ம சொல்றதை கேட்கலன்னு நம்ம சொல்றதை கேட்க மாட்டாங்க நம்ம செய்யறதை கவனிப்பாங்க. Don't think that children are not listening to you. See, they are not observing your words. Children are very, very, very sharp. They are, interested in what you say. They are always interested in what you do. அதுதான் அந்த குழந்தை, அந்த சைல்டு மைண்ட் என்னன்னா நம்ம என்ன பண்றோங்கிறது கவனிச்சுட்டே இருப்பான். அப்புறம் என்னன்னா நம்ம என்ன பேசுறோங்கிறது, நாம என்ன செய்யறோங்கிறது ரெண்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அது ஓடிட்டே இருக்கணும். They are learning from us. Such a curiosity is there. நமக்கு நமக்கு பல்பெல்லாம் ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. So their all the time they are just watching. Then they are listening. They are not first listening. More than the ears, eyes are the sharp instrument. அதனால உபநிஷத்துல ஏன் ஆக்சுவலி புருஷன் சொல்றாரு, ஆத்மாவை சொல்லும் பொழுது கூட ஏன் இந்த ஆத்மா எது கண்களில் தெரிகின்றதோ ஏன் காதுல அதான் இருக்குது. Why? Because generally what appeals to a common man is only what he sees. What he sees. So therefore they have to be extremely careful. Shrestha Purushas may have some habits, but then if you see only first நமக்கு என்ன கண்ணில் படும் அப்படின்னா அந்த பழக்கங்கள் தான் நமக்கு கண்ணில் படுங்கிறது. It may not affect them. அதனால்தான் suppose if you see Adi Shankaracharya, some examples I'm giving are Swami Vivekananda, then our own Gurudev. Then there are so many freedom fighters are there. No, Adi Shankaracharya also, he had a guru. Nobody knew until we knew Adi Shankaracharya. There is a Gaudapadacharya. Then Govinda Padacharya. All these people are known only through Adi Shankaracharya. Because Gaudapadar, they have moved around the world. Nobody knew Tapon Maharaj until Gurudev came down. See, only through Tapon Maharaj and Gurudev only Tapon Maharaj also knew. Even Ramakrishna Paramahamsa was known throughout the world wide. The group of people, those who are following Ramakrishna Paramahamsa, they knew Ramakrishna Paramahamsa. But it was later, because of the missionary work through Vivekananda, they all came to know about Ramakrishna Paramahamsa. No, Ramana Maharishi is there. He is not, அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விவேகானந்தர் மாதிரியோ ஆதிசங்கரர் மாதிரியோ, one set of people, they are different. நீங்க கவனமா இருக்கணும். See, you cannot all the time take their example. People take their examples and they have worked. Ramakrishna Paramahamsa, then Gaudapadacharya, or if you say Tapon Maharaj, see, they are all, exhibition of exemplary wisdom and understanding. Now, when you come to this world, when you want to lead the people, only your wisdom and understanding alone is not sufficient. உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், உங்களுடைய விஸ்டம் எப்படி வேணாலும் இருக்கு. Our wisdom is Advaita. Now, Chinmaya mission என்ன சொல்றோம்? What is the wisdom? Wisdom is Advaita. Our understanding is Advaita. But then, Advaita sometimes என்ன இருக்குது? Advaita means akarmam item.
ஸோ ஒரு பக்கம் என்னதான் நாம வந்து அத்வைதத்தை சொன்னாலும் இதெல்லாம் நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ, நம்மளுடைய விஸ்டமோ, நம்மளுடைய அனுபவங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் you have to practically study what people need. Now in the Bhagavad Gita கூட நம்ம ரொம்ப some people say that the explanations are so practical, Swamiji. Not necessarily you should make practical, but when it is practically explained, then it becomes more appealing. Even though the highest truth of Bhagavad Gita is self-realization. But then there is another responsibility. அப்படியே ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மாதிரியே இருந்துக்கலாம், அப்படியே தப்போன் மகாராஜ் மாதிரியே இருந்துக்கலாம், அதே wisdom. But at times we need to understand, what is the requirement of people. That is more important. Sometimes we should keep our understanding and wisdom aside. Then we should come down to the level of the common man, and we should know from where to begin, what he needs. This is beautifully demonstrated by these people. Even though Adi Shankara spoke all Advaita, all Brahma Sutras, but his work is not just Brahma Sutras, Bhashyas, all that. He is a great social reformer, a cultural reformer. So he is a greatest integrator. Not just he just preached, அப்படியே highest wisdom மட்டும் இல்லை, understanding மட்டும் இல்லை. He also understood what is the need of the common man. That is where they succeeded. Vivekananda, all அவருடைய டாக்ஸ் உபனிஷத் எல்லாம் இருக்கு, but he always focused more on serving the people. Now Gurudev also, you see all that morning Upanishad இருக்கும், evening Gita. Not a single day, அவருடைய 365 days there was no rest. We are all, sometimes we feel very ashamed because he is such a standard. Even to follow or imitate is very, very, very difficult. 365 days. As a human being, he spoke morning Upanishad. நம்ம ஒரு காலையில ஒரு கிளாஸ் எடுத்து மூச்செல்லாம் முட்டுது. You think about that. நம்மளாம் வாயை திறக்கக்கூடாதுன்னு எந்த தடவை சொல்லுவோம். 365 நாள் காலையில உபனிஷத், சாயங்காலம் கீதை. They travel in between also. They had some kind of social responsibility. Now, sometimes why all this Buddhism is not sustained here, Buddhism is not able to sustain its presence in India, why it is completely driven away? Do you think the principles are not great? Absolutely no. The wisdom, and if you see all that understanding of Buddhism, all that values are great. But finally, when it comes to action, what is the need of the society? That needs to be addressed. அதுதான் இங்க சொல்றாரு. கிருஷ்ணனுக்கு எனக்கு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு சொல்றாரு. அவருடைய விஸ்டத்துக்கும் என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நான் அதுக்கு செய்யணும். So sometimes people come and discuss about Jai Krishnamurti. Guru இல்லைன்னு சொன்னாங்க. See, it is good to preach. Guru இல்லைன்னு சொல்லிடலாம், மந்திரம் தேவை, rituals செய்யலாம். I appreciate that wisdom. I appreciate that understanding. But what about the common man who cannot rise to that level? Who is, he has likes and dislikes. The person, who has not pure. How many seekers can understand Jai Krishnamurti and they can follow? They can follow. So such philosophies over the period of time அது ஆகாது. அதனாலதான் நம்ம நீங்க குருதேவ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிசு விகாரம் வந்து திருப்பி பால விகாரம் வந்து we have catered everybody. The highest, if you want to study Brahma Sutra, there are people to teach Brahma Sutra. இது ஒரு பெரிய ஒரு spiritual mall. Everything is available. Otherwise, over the period, the spirituality, Swami Ranganatha ரொம்ப அழகாக சொன்னார். Sometimes the spirituality we translated as a holy laziness. So in the name of I have taken to the spirituality. Now I know I'm a lazy. I don't do anything. So I'm a lazy fellow. All the time I remain on. Now, other than the laziness, the holy laziness, it is full of hole only. What is there is that there is no holiness. So these people you should read about Swami Ranganatha. Ordinary people. These are all the greatest. See, when I stepped into this path of spirituality, these are all the people. They were all before us.
There were towering personalities, they were all standing. They inspired us. They keep inspiring us even today. See, you may not be doing what you have done 10 years before. You may be doing the work differently. But even when I met Shringeri Sannidhan, he was personally talking to me, asking. He beautifully said, Sharira Yatra Vijate, Na Prasiddhiye Kakarmana. He told me this. Swamiji, even to keep your rule, you have to do something. And he was such a humble, he was politely saying, I am recommending your name to so many people now. He was telling, such a great thing. There was no need for them to acknowledge or appreciate. There's no need for them to tell, but they tell it, they acknowledge in front of everybody. See, these are such a simple, sweet people. How to lead? So, not everybody is a leader. Not, I won't say that leaders are born on something. See, if you say leaders are born alive, so leaders can be made, but then the whole thing is, you should, what is my fundamental, இவ்வளவு நான் பேசுனீங்க என்ன சுவாமிஜி தான் பேசி எதிர்த்து சொல்லிட்டே இருக்கீங்க என்ன பேசிக் என்ன சொல்ற கர்மா இஸ் லேர்னிங். See, this is what first there is a learning, then there is an then understanding, then comes living according. If there is no learning, there is no understanding, then how can we live? So Guruji also put this learn, understand, and then he says live. Now the whole Yajnacharya is stated. Why are you asking me to work? I want to escape. Lord says you have to learn. You have to understand. You have to live accordingly. So this is what we say. Even after realization, also learn world. They never said I have met people. They said that they know everything. So another, they said this is a new thing for me. So something is a new learning. So yadyata charati sreshta. Tattadeva itaro janaha. All other people, they are itara janaha. They are sreshta people. So yet pramanam kurute. First people, strong word. Sa such sreshta purusha. Yet yetna enda ondre pramanam. Beautiful word. Pramanam English அப்படியே translate பண்ணிக்கணும். A standard. What they said as standard. அவர்கள் வந்து எதை தரம். This is the quality. Or sometimes pramana you can translate in English as authority. So this is the authority. This is the standard. அப்ப standard of action. செயல்ல இப்ப குருதேவே பாருங்க, ஒரு சன்னியாசில எப்படி இருக்கணும்? பிரமாணம் is the standard for himself. They work. There was no retirement. They never retired from the work. அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு தெரியும்? As far as action is, so there is a pramana for karma. Then there is a pramana for behavior also. Behavior irukku. Pramana for behavior. Then pramana for conduct. So in all these fields, there is a standard must be set. So there must be an ideal look up to. Look up. The day when you start a day with the puja, when you see all these holy deities in your plate, when you do abhishekam, you know that this is the ideal, in front of me. I should keep throughout the day, whatever happens, I should not, leave this. They are not idols. So we don't worship idol. In India, we never worship idol. Each idol represents the full ideal. It represents an ideal. Now it says, Sayat Pramanam Kurute. Or Pramanam, it's a Manyate also. Not just Kurute. Pramanam Manyate. What they think as a standard. அப்ப அதை அவர்கள் எதை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களோ, அவர்கள் எதை ஒரு தரம் நிர்ணயித்திருக்கின்றார்களோ, அவர்கள் நிர்ணயித்ததை, ஏற்றுக்கொண்டதை, செயல்படுத்தியதை அடுத்தவர்கள் எல்லோரும் they will follow. So dangerous it is. So dangerous. Because what they see, அந்த கண்களால என்ன பார்க்கிறது? அதனால்தான் the motivationல கூட I always say that something called self motivation. Then there is something called situational motivation. But there is third one is called inspirational motivation. So these are all inspirational motivation. So they have said something as a stand. Suppose if they say they accept Vedas,
அதனால நான் சொன்னேன் புத்தர் வேதங்களே வேண்டாம். He directly went to say wisdom is understanding. Okay, but what people, if you need bread, you give them only bread. You cannot give Upanishad if they need bread. இப்போ நான் இப்போ முடிச்ச உடனே எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு ஒரு காஃபியோ ஒரு டீ, திருப்பி யாராவது ஒரு பகவத்கீதை புத்தகம் கொடுத்தேன் என்ன இருக்கு, நான் வாட் ஐ நீட் இஸ் சம்திங் ஃபர்ஸ்ட் ஐ நீட் சம்திங் ஃபார் மை ஸ்டமக். No, Shankara also spoke about akarma, all that, but then finally அவர் என்ன பண்ணாரு, காணபத்தியம், சௌரம், then he only gave people small ideas, just start with this. But he condemned rituals. He condemned rituals. Not that Shankara did not condemn rituals, but he said that those rituals must be performed for purification of the mind. They are not revolutionary. Today, நமக்கு ரெவல்யூஷன் என்ன கடவுளே இல்லை, வேறுமே இல்லை. See, whatever we are practicing, அதெல்லாம் தூக்கி போடுறதுக்கு பேர் ரெவல்யூஷன் கிடையாது. அதெல்லாம் அக்கார்டிங் டு தி நீட், அந்தந்த நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி to redefining them or redesigning them. Now in Chinmaya mission also, what is 50 years before what was there, sometimes we have to redefine it, we have to redesign it, keeping the fundamental principles intact. அதே நம்ம அதுல கை வைக்கவே கூடாது. So the foundation we should not touch, we should keep, but sometimes we have to redefine. Generally the people, they imitate very naturally. அவங்களுக்கு ரொம்ப இமிடியேட்டா வர்றது. ஏன்னா குருநாதர் வலது கையில வாட்சி கட்டினாங்கன்னா உடனே நம்ம எல்லாரும் வலது கையில் வாட்சி கட்டுறோம், ரொம்ப ஈஸி. குருநாதர் பொடி போட்டு எனக்கு கூட கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. நான் கூட என்ன பண்ணலாம், பொடி இதெல்லாம் these are all, then these are what you see. Just initially people will imitate only just immediately what you see, but பொடி போட்டவர்கள் எல்லாம் சின்மயானந்தர் ஆயிட முடியாது, வலது கையில வாட்சி கட்டினவங்க. Somebody told swamisivayogananda ate fish. It is the biggest fish சாப்பிட்டவங்க விவேகானந்தர் ஆயிட முடியுமா? Therefore I am also eating the solomon. When you give such an example, you should be extremely, when you give people say that, see, Ramana Maharshi, Ramana Maharshi, can you become Ramana Maharshi? சும்மா ஒரு கோமணம் கட்டணும்னு ரமண மகர்ஷி ஆயிடு. People, they think that திருவண்ணாமலையில போய் ஒன்றும் செய்யாம சும்மா உட்கார்ந்தவங்க தான் திருவண்ணாமலையில போய் உட்கார்ந்தவங்க ரமண மகர்ஷி ஆயிட முடியும். When he went there, how much கரையான் புத்து, அது 2 நிமிஷம் நம்மளால அசையாம உட்கார முடியும். person went and sat inside the cave. கரையா உடம்பு போற கரையான் தேக அபிமானமே இல்லாம, such people they need not do. But even those people, they came down and they moved with us. They were teaching all this philosophy. Sometimes another what is required, it is very, very important. Because people always they imitate. Now, another thing also we should think of. Now, Arjuna says it is all good, but Krishna, நான் சிரேஷ்ட புருஷன் உனக்கு யார் சொன்னார்? So you say Adyada Charadi Shrestha Tattadeva. I think you misunderstood me completely. Krishna, who told you that I am a Shrestha Purusha? This is all what you say is all for what Buddha, Vivekananda, when the example Buddha. So these are all only for Shrestha Purusha. Who told you I am a Shrestha Purusha? Krishna says some are other, ஒரு இடத்துல இல்லைன்னா ஒரு இடத்துல யாரோ இன்னொருத்தருக்கு என்ன தெரிந்தோ தெரியாமலோ யாரோ ஒருவருக்கு நாம் நிச்சயமாக முன்னோடியாக இருக்கின்றோம். Somebody is, if not the whole world is looking up to you, at least your own son or your own daughter, first they look up to you only. See, they are the doors. Now I am talking about Chinmaya, I am talking about Swami Vivekananda, I am talking about, but all these personalities I was able to see only through the door called my parents. If they are not acting as Shrestha Purushas, if that culture is not given by them, I want to recognize first where we see the vast field of karma. Everybody in their own level, you are a Shrestha Purusha. You are a Shrestha. You can't, you say that I am not Vivekananda, I am not Ram. We cannot say. Sometimes
The followers are automatically created. You don't ask somebody to follow you. The great leaders never do. I am the leader. I am leading you. You follow me. And when they see you working selflessly, automatically. See, this is the beauty of this country. You start work. Sometimes followers are automatically created. You don't appoint followers. Followers are not appointed. Disciples are not appointed. Devotees are not created. If somebody works with that kind of earnestness, that kind of devotion and discipline, when people see that, they get inspired. Is it not so natural? So that sometimes, see, followers are automatically created. Just created. People knowingly or unknowingly, looking at you, they start following. Then another, when others start following you, then your responsibility becomes more. That is another problem for the great people. The moment someone is following them, he has to be extinguished. If we have no followers, avadutara day tanja everyone else, then sometimes if you inspire the people, suddenly you cannot walk away. Suddenly you cannot, so many people you have inspired, you put them into that karma. And when inspired by you, they all are doing, suddenly you say that now I am. What will happen to all these people, those who are inspired by you, then where they will go? So you cannot suddenly, this is Puliwal Mari, suddenly you cannot escape from all these activities also. He is telling this to Arjuna. Knowingly or unknowingly, you have created so many followers. All the people they are standing in this battle, Arjuna, they are not come for me. Krishna himself says that. And they are arrayed in this battlefield, in this holy war, not that I am there. They all have come because of your name. So there is a brand. ஒரு பிராண்ட் ப்ரமோட் பண்ணணும்னா இப்ப ஏதாவது பிராண்டுக்கு என்ன ப்ரமோஷன் எப்படி இருக்கும்? You just think about it. A brand must be, promoted by the right ambassador. So another over brand for the sports person or celebrity. Somebody is very popular people. We use them as a brand ambassador. Now Krishna says, who said Arjuna is a brand? Arjuna is a brand. That's why in Yogi Karta, the moment he said Mahabharata, Mahabharata, he was asking me. He said Ramayana, Ramayana, Mahabharata, Mahabharata. I said Ramayana. I said Ramayana, Ramayana. I am Mahabharata. He said I like Arjuna. I like this father wherein, in your desert. I like Arjuna. I like Arjuna. Then I asked, who is Bhima? He said, my father is Bhima. So then these people surrounded me. They know. I asked, who is Bhima? My father is Bhima. So I am Arjuna. These characters, even after 5,000 years, 10,000 years, when you read all these names, just they are ringing in our ears. They have pierced our culture. See, that is the power of these principles. These principles, when they are combined with a tremendous force of activity, they will pierce into the system. It is not just a sophisticated philosophy in the Hindu philosophy. It is high philosophy, supreme philosophy. It just ingrained through karma. இந்த philosophy எப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படியே கர்மத்திற்குள்ள கொண்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, நல்ல ஒரு மாத்திரை அப்படியே சுகர் கோட் பண்ணி, இந்த ஹோமியோபதி மாத்திரையெல்லாம் அது ரொம்ப பிடிக்கிறதுக்கு காரணம் எனக்கு வாயில போக. Because we like going homeopathy, such beautiful philosophy, they have blended nicely with karma. Karma thoda blend. Now that is what Krishna is a perfect master. Why we cannot every piece of Jagannath? Just all with all great respect, we call them only Guru. They are Gurus. Those who give us wisdom, spiritual wisdom, they are Guru. But this man is called, Jagat Guru. He is called Jagat Guru because he knows how to bring all these principles into a perfect action so that man can rise to the level of divinity. Karmatinada Deviha Tanmaya. Who said that we are all not straight? உங்களுக்கு கூட யாரும் ஒரு பகை இருக்கு. Somebody you take one David group class, ஒரு 5-6 பேர் உங்களுக்கு அப்படியே ஆச்சரியமா
கொஞ்ச நாள் ஒண்டரா பார்க்கலாம். You should sustain that wonder. That is what working is not continuously. It was a challenge for me. If you are transferred every 5 years to some other country, at least you have chance to prove yourself. Continuously one place, working for 25 years, keep people inspiring. Not then you should always that we should derive that inspiration from creating. We should work, then we should pass on it to us knowingly or unknowingly. Somebody is always looking after us. இல்லைன்னா நாமே இருக்கிறோமா இல்லையா, நாமே பார்த்துட்டே இருக்கிறோம். அதனால ஈஸியாக சயத் பிரமாணம் என்ற வார்த்தை சயத் பிரமாணம் புரிஞ்சு லோகமே ததனு வர்த்ததே லோகஸ் ததனு வர்த்ததே அதான் சொன்னேன். இட் இஸ் சோ நேச்சுரல். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுது, people generally they just believe what they see. Suppose Arjuna, if you don't do your work, if you escape from all these activity, what will happen? They will follow you. This is very, sometimes you study 2 years course, then you come out, you put on yellow robe. Everybody think that you know everything. The moment the moment you wear this yellow robe, people they think that you have answers for all the questions. Sometimes this is the problem with the followers also. They ask something. If you say you don't know, their faith gets started. Don't know. The moment is sometimes they don't want to hear that answer that you don't know. So Guruji ரொம்ப வேடிக்கை ஒரு தடவை சொன்னார். Gurudeva's samadhi time at Siddhapari. Till Gurudev was, he was a leader. Suddenly Gurudev passed away. Then must be somebody leader. Then Guruji was made to the whole thing. Under his leadership, that whole Sampaśhyan, they organized so many programs. Then Guruji said this. Then one small girl, and then they organized some program. But somewhere we went to a program, and the small girl came and asked him, "What is the next program? Adutha program enna?" So Guruji kungal adutha program enna idunu. He said, "I don't know." That girl asked, "How come you are the leader? You should know everything." Then Guruji said, the moment it was said, then I understood, if you are a leader, you should know everything. Being for leader, you should know. You can't say that. And every internet watching is allowed here. You should know everything. We cannot. We are not exempted from anything. Then said Guruji said, I managed. I said that we keep everything in suspense. In America, everything they will say for anything, we will hold it in suspense. Sometimes, இப்ப திடீர்னு கேட்பாங்க, ஏதாவது ஒரு கேள்வி கிட்ட நமக்கே பதில் தெரியும்னா இதுல முன்னாடி இப்போ உங்களுக்கு சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது. People ask me about Mooladhara, Swadhisthana. They all about all these chakras, all that. Then what will சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது. இப்ப இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்க போறோம். Sometimes you say that you don't know all those things. So you have to be, if you're a leader, has to be a diplomat also. Diplomatic and something, but you have to answer also. But then all said and done, you can't all the time inspire all the people also. It's very easy. But these are all the general conditions, general rules. If you want to lead, and it is our responsibility. We are made to lead. We are made to lead. India இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே நமக்கு என்ன சொல்றாங்க? This is the lakshana of the leaders. The lakshana of the. This is one part to finish it. These are all with respect to the world, with respect to karma, all that. Personally, you see this loka. You don't know related to anything. So purely from wisdom standpoint, I say. See, you are your own leader, you are the follower. நீங்களே உங்களுக்கு லீடராக இருங்க, உங்களை லீடராகவும் பாருங்க, உங்களை ஃபாலோவராகவும் பாருங்க.
So the ரெண்டே நீங்க பாத்தீங்கன்னா there will be act of balancing can be done. So you are a leader, at the same time you are a follower. As a leader, you know what is authority. As a follower, you know what is the defects. என்ன உங்ககிட்ட என்ன தோஷங்கள் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஃபாலோ பண்றவங்க கேட்டு ஒரு லிஸ்டே சொல்லுவாங்க. The people immediately they come out with this or very. This is the followers அவங்களுக்கு முதல்ல கண்டப்படுறது என்ன பண்ணுது? They don't appreciate that you have announced, you have come, you are working voluntarily. All that they're all subjective thing are they only secondary for them. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா கூட கேட்க மாட்டேங்க. பட் ஆப்ஜெக்டிவா என்ன அப்படின்னு என்ன ஃபிளாஸ் என்ன தோஷம். This is the challenge. This society throws you this challenge. In spite of that, you should love this society. You should love people, even if they find fault with you. That is how it is. Now, if you are a personal seeker, yadyada charade straight. Now, who is a straight Purusha for you? Who is a straight? Your own intellect. Yadyada charade straight. Whatever your intellect follows, whatever the conviction, whatever the determination that your intellect makes. So the Shrestha Purusha in your personality is only your own intelligence. So another buddhimada must be கீதையில பகவான் சொல்லும் பொழுது நான் புத்திமான்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய. So first நீங்க if you have to become a leader, first you must be led by your intellect. So அங்க you see that and the system correct ஆகாம பார்க்கணும். See that is the main. They say the intel insight ன்னு சொல்றாங்க. The word intel insight. So there is an intelligence. Buddhim to sarathim vidyam. Upanishadul சொல்லும் பொழுது buddhim to. So who is leading Pandavas? The whole Pandavas are led by Sri Krishna. They are all being led. So take care of your own intellect. See what you enjoy, what you do, all that is different. But see that whatever actions you do, whatever the things you enjoy, see that it doesn't corrupt your intelligence. Because sometimes whatever we do, that will influence our intellect. Buddhi karma influence பண்ணுறது கர்மம் செய்தாலே என்ன பண்ணுவோம் சுலபமாக புத்தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். புத்தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். So yadyada charade shrestha. So whatever the convictions you have formed or you have framed in your intellect, tat tat eva itaro jana. Who is always itara jana? Mind. Mind is itara jana. Mind simply follows the conviction. அது சௌகரியமா சொல்லுங்க. நீதானே பண்ண சொன்னா. So mind will simply blame on intellect. Mind will simply I am just a follower. Follower because sorry. நீங்க ஏதாவது சொன்னீங்க சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். The mind will put all the blame on intellect. Now indriyagala ketta indriya will put all the blame on mind. Indriya says that I don't have any intelligence. I am only my prana is there. I am just pumping. I am only an instrument. Now, this is the genesis. Yadyada charadi shrestha buddhi tattadeva itaro jana. So yat pramanam kurute. Another all the resolutions are made, not on New Year. You can't make a resolution on a particular place or a particular date. Resolution around. You have to make all your resolutions only in the intellect. You must have resolute intellect. Intellect of Nachiketa. That's Nachiketa. இல்லைன்னா ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி ஆரம்பிக்கும் சொன்னீங்க நச்சிக்கேதன் மாதிரி ஆரம்பிச்சு எங்க போகும் அப்படின்னு என்ன பை த டைம் யூ ஃபினிஷ் யுவர் சென்சஸ் வில் பி லைக் யோஜனா. ஸோ ஸ்வயத் பிரமாண சாமி புத்தி இங்கே சார் அதுக்கு புத்தி ஃபெமினின் சான்னு போட்டுருக்காங்க. சா புத்தி ஸ்வயத் பிரமாணம் குருதே. லோகத மீன்ஸ் ஆல் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். லோக்கியத்தை அனேன இத்தி லோக. The word is located. Means all your experiences are predominantly governed by the resolutions taken by your. Therefore, protect your intelligence, protect your intellect. See that your intellect does not get influenced by others. You should not get it. Sometimes people have tremendous people will have tremendous faith. Sometimes easily இப்படிதான் இந்த மதம் மாறுறதெல்லாம் பாருங்க.
எது நமக்கு சிரேஷ்டமோ எது அதெல்லாம் if that is influence, if that is புத்தி போயிடுச்சுன்னா அர்ஜுனனே புத்தி மோகை சீவ அவனே இப்படித்தான் சொல்றான். புத்தி ஆரம்பிக்கும் பொழுது புத்தி அங்க போயிடுது. if you follow somebody or system, you follow somebody, follow some philosophy, all that நம்மளுடைய ப்ரெஷர் எல்லாம் எங்க வைப்போம்? ஒரு லாக்கர்ல வைக்கிறது. யுவர் கன்விக்ஷன்ஸ், யுவர் ஃபெய்த் அதெல்லாம் அன்ஷேக்கபிளா இருக்கணும்னா யூ மஸ்ட் ஹேவ். அதான் அந்த சாத்விக் புத்தின்னு சொல்றாங்க. புத்தியிலே ராஜசிக் புத்தி, தாமசிக் புத்தி, சாத்விக். திஸ் லோகா அதனால நீங்க ஃபாலோவராகவும் இருங்க. அட் த சேம் டைம் ஆஸ் அ லீடர் நீங்க என்ன பண்ணுங்க? நீங்களே உங்க புத்தியில இருந்து உங்க மனசை, உங்களுடைய இந்திரியங்களை எல்லாம் கைட் பண்ணிட்டே இருங்க. திருப்பி எங்கேயாவது பார்க்கும்போது இந்த இந்திரியம் சொல்லும் நீ ஃபாலோ பண்றது இல்லையே, அந்த கன்விக்ஷன்ல இருந்து நம்ம இந்திரியாஸும் ஃபாலோ நம்ம மைண்ட், தென் வி ஷுட் மீச்சுவல் என்ன வெளியில இருக்கிறவங்க சொல்லணும். therefore you see that your intellect stays for விவசாயாத்மிகா புத்தி ஏகேன பூர்ண. அது personally this sloka is more of it. Om Purnamada Purnamudacharya Purnasya Purnamadaaya Purnameva. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Guru Hari Om.